last year. I mean, man, and I understand it's part of your job, and it's quite interesting. Probably the extremes of what we show, and now they're starting, and we're the only team in MLS to have 2 points. But I mean, I want to focus about the game. The comparisons, in the end, it's the past. We're not going to change that. We're delighted of how we are, but as well, it's like I said it after the match against Miami. This is just a reminder of how hard we're being broken as a group. You know, I don't take only the credit because I scored 2 against Miami, now 3. The credit is for all of us, even the players who come from the bench, the staff, the owners, the sports director, the directors over there, then the fans that for the first time they cater to our stadium, the people who work here in marketing, Raul, the Kidmans. I mean, everyone over here. We're trying to do the best job because we know the responsibility to be part of this badge that is behind me. You know, it's the best club in MLS, and we need to try to prove it day by day. Sorry that I'm not gonna answer what's the difference, because it's not that I'm getting tired, but right now I'm very focused about the present and what keep coming, you know. And yeah, we want to enjoy this, but like Julian said it, and he's completely correct. Like, since tomorrow, our mind and everything is gonna be totally focused on Seattle. What was it like, though, with the fans? Last year, you played 1 game in front of the fans, and you had a tough year. The fans were cheering for you so loud today. What was that like to win the fans back? Amazing. It's amazing. You know that your supporters over here, it was a good amount in the stadium. They support the atmosphere. Everything changed, of course, when fans come to the stadium. So it was amazing. Congratulations. Thank you. Thank you, man. And we'll go with Damian Calhoun next. Damian, go ahead. Hey, Javier. Hi, man. Take us through the first goal. It looked like Zubak had a shot. It was going wide. We thought it was going out of bounds. What did you see there that sort of, you know, you saw the ball there, but how much? It doesn't take a lot of time to say, hey, I gotta get it. I mean, yeah, I just react and I said it's mine. Like, I can score. It's gonna be like a very tight angle, obviously. So I just get focused of where the goal was and the direction of the ball, and then thankfully I put the ball into the net. But I mean, I was just waiting. I just give the option to Subak because I knew that he could have the chance to shoot and probably rebound from the goalkeeper. Probably he can score or something like that. I put myself in a position where probably I thought the ball was gonna come, and then in the end it came, and I did it pretty good. And I'm sorry. The play with Jorge recovering the ball, pressing, and then Subak doing that, it was amazing. Yeah, sorry about that. And on the third goal, you're back post, but you see Vasquez coming, making that hard run in the middle. And Greg said that when you see that, you want to go to the back post. Is that what you're thinking there, or what's going through your mind when you see that hard run? I'm trying to be as connected as I can in the game, feeling about the rivals and as well my teammates, positioning, and all that stuff. I mean, the first goal against Miami was the run in the first post, you know. So I mean, I'm just trying to. I scored 2 goals today, running more in the second post. Then the second goal, it was an amazing and extraordinary pass from Victor in the middle, just in the middle of the goal and in the box between the central defenders. So I'm just trying to put myself in positions where I think the ball could come, and then if not, like for example, if Victor could, he could have shot it. He just like touched it a little bit. That made that the ball changed a little of direction to the defender. So the rebound came up, and then the ball came into me. So I'm just trying to put myself in the most accurate positions, probably when I think the ball could come and I can score goals, or at least move where I can create spaces and someone else can get to that space to create something or to do something. All right. Thank you. Thanks, Damian. We'll go with Dylan Hernandez with the LA Times next. Dylan, go ahead. Javier, obviously, you're putting yourself in position in front of the goal, but your teammates are also delivering you the balls, through these first 2 games. Just how fun is it as a striker when, you're kind of getting the service that you have these first 2 weeks? I mean, it's fantastic. The assist, like for example, the Subak one, and then the one today with Victor. It's unbelievable. That's why honestly, even in goals that I can create myself and they can look like more of like the credit for the striker. That's why I always since I started, and you hear this speech, because probably you think I'm trying to be very correct, but that's the way that I feel. I just want to win games, and winning games
it not only depends about the striker scoring goals, it depends of everything, and the beauty of soccer, apart that I scored, for example, the second goal, the pass of victory, it's fantastic, If that pass, I don't know, Pulisic does it, or I don't know, Ozil in the moment, I don't know, any other players will be around the world. That pass it's incredible, because to have that vision, to have the technique, to put it over there, the only thing that I need to do is have a correct touch and then put it into the net. So as a striker, that's why you want to put this. It's like a chemistry, right? You want to put yourself in the correct positions, and of course, sometimes the ball needs to come, and thankfully that's happening because of all the great work that we all are doing in this team. Obviously, this week, two totally different opponents. How impressed have you been with Greg's ability to kind of adjust from opponent to opponent? Fantastic. That's why he did what he did in Toronto. Now he's trying to do it over here. He's a fantastic manager. With all his staff, all the staff have the same mindset. They want to help to make all of us improve. They give the best of themselves. So, I mean, the coaching staff is being so good as well. The results as well. And I want to say it. Probably bad results are going to come and tough times are going to come, because that's part of the season. That's part of what we need to be resilient. For example, in Miami, we came back twice. In this game, in the end, we came back to two. I think one. Yeah, no, we always were in front. So it's a different circumstances in the game. So the good thing as well that he transmits to us is that resilience and that adaptability about the circumstances that are happening inside the game. Thank you. We'll go with the last one in English with Nikki K. Nikki, go ahead. Hey, Chicharito, congratulations. You talked about the fun you're having and the chemistry that's developing on this team. What are you doing that we're not seeing in practices to not only tell the guys what works for you, but develop that sort of familiarity? Listening to Greg, I know the coaching staff literally. I mean, the way that he's implementing his idea, but a part of the idea is the way he's doing it. I think he's doing very accurate, very efficient, very well communicated, as well as all his staff. He's the leader, and he's the face that a lot of people are going to speak about it, but all his coaching staff is incredible and it's amazing. And as well, what I like to do always, it doesn't matter if I score goals, if I don't, if I have a good performance, if I have a bad performance, I have a person like it's the head of my analysis in my like small people or small group that I'm working with, that we all always try to see where we can improve, and as well focusing as well a little bit in the things that we're gonna play as well, like connecting with all the idea with Greg. That's something that I'm doing, but I think the most important thing is that I'm listening to Greg and to all his coaching staff. And with your teammates, how is that connection forming? I mean, what's the communication and the culture like that you're developing, with guys like Ethan, and how that rhythm is establishing on the field? Yeah, sometimes it's not like it needs to be like very. I don't know how to say like you need to see it as well. Sometimes it just happens because what I've learned about good players is like the adaptability. When it doesn't matter the teammate, but the teammate, and you want to do the best that as you can to help the teammate and to help the team, right? So I mean, the chemistry is being amazing. We have a phrase that we always put it in the dressing room, that is play like brothers because we're a family. So that's a feeling, and that's something that we're feeling. Sometimes like a family, you can have a good connection, or better communication, or better relationship with some of them. But when the whole family have the same mindset of where we all want, how we want to play, where we're gonna go, I think everything is just much easier, and it doesn't need to do a lot of effort to happen. I think so. That's something that is happening every day, like better and improving. Thank you. Cambiaremos a las preguntas en español. Tenemos tiempo para 3. Empezamos con Katia Castorena. Katia, adelante. Gracias, Vicky. Javier, gusto saludarte. Felicidades por la victoria y los goles. ¿Qué es el sistema de Greg que te está favoreciendo ahora también en tu juego y esa conexión con los compañeros? Sé que ya lo explicaste en inglés, pero Víctor lo dijo desde que llegó aquí. Va a ser fácil entenderme con Chicharito porque lo he visto en su carrera y voy a entender hacia dónde van sus movimientos, ¿no? Y la segunda, que hablabas de que tienes un equipo de trabajo, me llamó la atención. No sé si ya lo habías hecho antes, pero si nos platicas de ese análisis que tienes tú en tu grupo de cada partido. Sí, tengo un grupo que hasta pueden ver también. Voy a nada más empujarme también a vestirme y a
a empujarme nada más para irme conociendo. Y ya saben que soy una persona que no me gusta quedarme en zona de confort y para eso tengo que empujarme y conocerme, atreverme a muchísimas cosas. Tengo un equipo que dije pequeño, pero la verdad es que no quiero mentirte, Kate, ahorita tendría que ponerme a pensar otra vez, decirte, pero son alrededor de 10 personas más o menos con los cuales estoy trabajando, lo he dicho en otras entrevistas. Va desde mis emociones, mi mente, mis redes sociales, mi alimentación, mi recuperación, mi ejercicio, la forma de vestir, los análisis dentro y fuera del campo, mis comportamientos, etcétera, perdón, ya estoy hablando español, pero es algo que estoy haciendo. Y volviendo a tu pregunta de la química y de qué ha hecho el sistema, ahorita lo dije en inglés, es que es la manera en la que Greg transmite su idea es muy fácil de entender, la verdad, y obviamente que lo interesante es llevarla a cabo, que obviamente siempre entenderla es fácil, pero luego ponerla en los días de los partidos es lo complicado y es lo interesante y lo bonito de este deporte. Pero es eso, que tiene una idea muy clara de que quiere tener el mayor tiempo la posición, queremos ofender el mayor tiempo posible, también cómo defender, dependiendo también los rivales, formaciones, etcétera. Así yo creo que está haciendo un trabajo muy completo y por eso somos el único equipo que llevamos 2 victorias. Pero también esto empieza, ¿no? Porque podemos ir hacia el y perder y luego ya sabemos cómo es este deporte, que a veces te ponen en otro extremo y como ya pueden salir muchísimos artículos y muchísimas opiniones. La verdad que nosotros no nos sentimos ni mejor ni peor. Lo que tenemos muy claro es que tenemos todavía muchísimo margen de mejora y que estamos de verdad muy contentos y muy felices y disfrutando del proceso del día a día, venir a entrenar y luego también que se vea reflejado en los partidos, pues es la cereza del pastel y la culminación de una semana. Entonces yo creo que eso es muy importante. Vamos con Daniel Schwartzman de TUDN. Daniel, adelante. Gracias, Vicky. Javier, felicidades por una actuación soñada. ¿Qué tan importante fue para ti lograr una presentación así ante la afición que el año pasado te quedó un poco con las ganas? ¿Estabas ansioso? Porque además terminaron coreando tu nombre. La verdad que lo único que he estado es muy contento, muy motivado y muy agradecido por la oportunidad. La verdad que mi perspectiva es esa, es el agradecimiento de poder seguir haciendo lo que más amo, tener esas oportunidades. Y lo único que está en mí es entregarlo todo y darlo todo y que ojalá todo pueda conspirar a favor como estos partidos. Pero lo bonito del fútbol es que no hay certeza de si te va a ir bien o te va a ir mal, por más de que trabajes muy duro, por más de que pagues todos los precios por empujarte al máximo. Es lo bonito del deporte, que a veces puedes enfrentar contra otros equipos que fueron mejor en ese momento, tomaron mejores decisiones y pueden vencerte. El problema es que ahorita las cosas están saliendo a nuestro favor y obviamente estoy muy contento, muy feliz poder colaborar de esa manera con el equipo, porque siempre le he dicho, goles son colaboraciones, o sea, que es lo más importante. Yo no quiero llevarme todo el crédito, yo aquí quiero siempre hacer muchísimo énfasis en el esfuerzo, en la dedicación, en el trabajo, en el crecimiento y en toda esa pasión que todos estamos mostrando día a día y que ahí vamos poco a poco, vamos partido a partido, ahora sí como dice el Cholo, y que a veces creen que nomás es un discurso, pero es la realidad. Lo único que tenemos es el presente y a partir de mañana, hoy lo podemos disfrutar, pero a partir de mañana ya a recuperarnos para el próximo partido contra Seattle. Gracias, Javier. Nada. Vamos con Fernando Ceballos de DN Sports. Fernando, adelante. Hola, Javier. El Salvador, Mainz y Leverkusen. Hoy tu cuarto hat-trick en tu carrera. ¿Qué significa para ti esto? ¿Cómo lo viviste? ¿Qué es para ti este cuarto hat-trick? Y si me permites también nada más rápido, Jimmy Lozano decía en la semana que hay que tenerte en cuenta con los goles como un posible refuerzo para Juegos Olímpicos, un torneo que nunca has disputado en tu carrera. ¿Te ilusionaría? ¿Te gustaría ser refuerzo Juegos Olímpicos? Primeramente también te voy a añadir un hat-trick que igualmente no me lo contaron porque no quisieron los de la Premier League, pero hice uno con el Manchester United, que el segundo gol no me lo quisieron contar, que para mí es un hat-trick. Y obviamente muy importante, muy bonito. Bueno, como delantero es algo muy bonito y muy agradecido con el equipo, y que yo pude pude culminar estas jugadas. Pero como bien lo dije hace ratito, ¿no? El crédito es de todos. Aquí no importa quién haga el gol, aquí lo importante es que el Galaxy salga cada fin de semana, si se puede, o cada oportunidad de partido con los 3 puntos. Refiriéndome al Jimmy, lo único que tengo es palabras de agradecimiento que se me pueda contemplar. Yo siempre le he mencionado que cualquier cuestión en la selección yo no le he cerrado puertas, yo no me he retirado. El único que se puede abrir puertas para muchas oportunidades de la selección es uno mismo, con sus actuaciones, con el rendimiento, pero bueno, muchísimas gracias a él, pero eso ya no es que lo descarte ni lo acepte. Yo ahorita estoy muy enfocado en el LA Galaxy. Ya si llegan a suceder cosas,
Ya hablaremos, ya platicaremos de eso. Ahorita estoy al 100% con mi club, disfrutando de este momento y ya veremos qué sucede. Una última rápida con John Rojas, John, adelante. Gracias, Vicky. Javier, ya has explicado las cosas que has hecho para cambiar y para mejorar, y etcétera, pero en los 90 minutos, en el terreno de juego, ¿qué necesita la cabeza para volver a esa esencia? Correr las que nadie cree que va a llegar nadie, estar donde nadie cree que va a estar alguien y poderlas definir, ¿no? Y la última, ¿qué pensaron cuando les dijeron que este partido se iba a un tiempo extra? Casi, en verdad, 12 minutos, casi los 15. Voy a empezar con tu segunda pregunta. Pues obviamente es algo muy anormal, muy atípico, y bueno, sucedió y ahí se ve todo el esfuerzo, toda la dedicación, todo ese empuje. Ya en esos minutos ya no es tanto de preparación física, ya es completamente mental todo el esfuerzo, y todo el equipo lo hizo extraordinariamente y pudimos cerrar el partido muy bien y llevarnos los 3 puntos. Después del otro es darlo todo. Yo trato de darlo todo. ¿Y qué es darlo todo? No nada más es físico y correr, sino también es pensar, estar muy conectado, manejar muy bien tus emociones, tus pensamientos, y tratar de entrar en ese como estado de flow, y todo lo que llevas practicando, entrenando, que se pueda llevar a cabo sin mucha como resistencia, necesidad o mucha obsesión. La verdad es que lo único que quiero es disfrutar, y es algo que he aprendido desde el día 1, que mi abuelito, que en paz descanse, mi papá, siempre me lo inculcaron, que es disfruta, dalo todo, y después es más factible que todo pueda conspirar a favor que en contra. Y así es, eso es lo bonito del fútbol. Javi, muchas gracias por tu tiempo. Gracias a todos. Hasta luego.